Hello dear students, welcome to the online class. Dear students, today we will read the last part of the poem Andrea del Sarto by Robert Browning. I hope you will enjoy it because this is the last part of this poem. So let's get started with the text. Listen to me very attentively and carefully so that you may understand the Bengali meaning of the poem line by line clearly. Only let me sit, the grey remainder of the evening out. Idle. You call it, and muse perfectly. Andrea del Sarto is saying to his wife Lucrezia that only let me sit, the grey remainder of the evening out. Idle, you call it, and muse perfectly. যেহেতু আমরা জানি যে his wife is sitting with him beside the window and they are enjoying the evening, watching the natural scenery. তো এখানে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো তার ওয়াইফকে বলছে যেহেতু তুমি আমার পাশে বসেছো অ্যান্ড দিস মেক্স মি হ্যাপি, তুমি আমার পাশে বসেছো, আমি আনন্দিত হয়েছি। এটা আসলে আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক যে তুমি আমার পাশে আছো। সো হি ইজ সেইং দ্যাট মিউজ মি পারফেক্টলি। হাউ আই কুড পেইন্ট where I but back in France, one picture, just one more, the Virgin's face, not yours this time. Here he is saying that he wants to paint one more picture, just one more picture, and this time he will paint the Virgin's face, and this Virgin's face is not his wife's face. Okay, so he is saying that I will paint one more picture, just one more picture, but this is not you. This time the model will be not you, যে তুমি এবার মডেল হবে না, এবার মডেল হবে অন্য কেউ। বাট I want you at my side, যে but I want you at my side, আমি চাই তুমি আমার পাশে থাকো। To hear them, that is Michael Agnolo, just all I do and tell you of its worth. কিন্তু আমি চাই তুমি আমার পাশে থাকো এবং তুমি শোনো যে আমার পেইন্টিং সম্পর্কে অন্য কেউ কি বলে, কিভাবে তারা আমার প্রশংসা করে, লাইক মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কিভাবে জাজ করে আমার পেইন্টিংয়ের, আমি কি করি, আমি কি করি সব কিছু প্রশংসা কিভাবে করো। আই ওয়ান্ট ইউ টু হিয়ার অল দিস অ্যান্ড টেল ইউ অফ ইটস ওয়ার্থ, এবং তুমি তারা যে আমাকে বলবে যে ইউ আর ওয়ার্থি অফ এভরি প্রেজিং, হ্যাঁ, ইউ উইল হিয়ার ইট, তারা আমার প্রশংসা করবে, আমাকে অনেক কথা বলবে, সেটা তুমি শোনো, আমি চাই। উইল ইউ, হি ইজ আস্কিং টু হিজ ওয়াইফ দ্যাট উইল ইউ beside me tomorrow satisfy your friend. Here we know that his wife has affairs, extramarital affairs with some of her friend. তো এখানে যেহেতু অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো জানে যে তার ওয়াইফের এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার রয়েছে তার ফ্রেন্ডের সাথে, সো হি ইজ সেইং দ্যাট টুমরো স্যাটিসফাই ইউর ফ্রেন্ড, নট নাও। I take the subjects for his corridor, finish the portrait out of hand, there, and throw him in another thing or two. If he demurs, the whole should prove enough to pay for the same cousin's prick. এখানে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো তার ওয়াইফকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আই টেক দ্য সাবজেক্ট ফর হিজ করিডোর, ফিনিশ দ্য পোর্ট্রেট আউট অফ হ্যান্ড। আমরা জানি যে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো তার ওয়াইফের ফ্রেন্ডকে দেওয়ার জন্য, টাকা দেওয়ার জন্য বা একটা কাজ হাতে নিয়েছে যেটা সে সময় মতো হ্যান্ড ওভার করবে, সেই পেন্টিংটার কথা এখানে বলছে যে ফিনিশ দ্য পোর্ট্রেট আউট অফ হ্যান্ড, দেয়ার অ্যান্ড থ্রো হিম ইন অ্যানাদার থিং অর টু ইফ হি ডেমার্স। যে এখানে যে বলছে যে ইফ হি ডেমার্স দেন আই উইল পে হিম অলসো, দ্য হোল শুড প্রুভ ইনাফ টু পে ফর দিস সেম কাজিনস ফ্রি। যেখানে তিনি বলছেন যে তোমার কাজিনসের ফ্রিক কাজিনের জন্য আমি হয়তো বা তাকে পেও করতে রাজি আছি। বিসাইড, তাছাড়াও হোয়াটস বেটার অ্যান্ড হোয়াটস অল আই কেয়ার অ্যাবাউট, আর কি এর চাইতে ভালো, আর কি আমি আর কি কেয়ার করতে পারি। গেট ইউ দ্য 13 স্কুটি ফর দ্য রাফ। এখানে বলছে যে তার ওয়াইফের ফ্রেন্ডকে, যেহেতু তিনি রাফ বলতে এখানে তার ওয়াইফের ফ্রেন্ডকে বোঝানো হচ্ছে যে তোমার ফ্রেন্ডের জন্য আমি টাকা পর্যন্ত দিচ্ছি, তো আর কি করতে পারি আমি তার জন্য। লাভ, ডাজ দ্যাট প্লিজ ইউ, যে এখানে তিনি লুক্রেজিয়াকে সম্বোধন করে বলছেন যে লাভ, এটা কি তোমাকে আনন্দিত করেছে, এভাবে তুমি কি খুশি হয়েছো যে আমি তোমার বন্ধুর জন্য এত কিছু করছি।
But what does he, the cousin, what does he do, please you more? কিন্তু আমি জানতে চাই, he wants to know to his wife Lucrezia that what does her friend do for her to please, যে তার জন্য, তার সন্তুষ্টির জন্য, তাকে খুশি করানোর জন্য তার বন্ধু আসলে কি করেছে, এটা সে জানতে চাচ্ছে, because he knows that his wife is much more happy with her friend than him. I'm grown peaceful as old as tonight. I'm grown peaceful. Here he is saying uh, that he is peaceful. He is grown peaceful as old as tonight, and which his wife will feel at the old age. I regret little. Here he is saying that he regrets little. তার সামান্য কিছু দুঃখ রয়েছে. I would change still less. হ্যাঁ, আমি কিছুটা পরিবর্তন হয়তো বা করতে পারবো. Since there my past life lies. Why alter it? যে সেখানে বলছে যে অতীতে যা হয়েছে তো হয়েছে, এটাকে আর অল্টার করে কি হবে, অল্টার করার কি দরকার, এটাকে চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই। দ্য ভেরি রং টু ফ্রান্সিস, I did something wrong to Francis. ফ্রান্সিসের সাথে তিনি কিছুটা রং করেছেন, কেননা ফ্রান্সিস তাকে অনেক পে করেছিল তার পেইন্টিং এর জন্য, তার পেইন্টিংকে অনেক প্রশংসা করেছিল, সাথে সাথে তার দরবারে যারা ছিল সবাই তার পেইন্টিং এর অনেক প্রশংসা করতো। সো সে ইতালিকে ছেড়ে ফ্রান্সকে ছেড়ে ইতালিতে চলে এসেছে। এটা আসলে ফ্রান্সিসের প্রতি একটা অন্যায় হয়েছে, অবিচার হয়েছে। ইট ইজ ট্রু, এটা সত্য। I took his coin, I took his money, I was paid by him, was tempted and complied, যে আমি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, এটা সত্য, এবং এটা দ্বারাই আসলে আমি অনেক টেম্পটেড হয়েছিলাম। and built this house and sinned, যে আমি আসলে I have built this house with his money and I am sinned because I did wrong to him and all is said, এবং সবকিছুই তুমি জানো। My father and my mother died of what? Here Andrea del Sarto is saying about his parents that his parents were poor and they died of want. Well, I had riches of my own. He's saying that I have riches. I had a riches of my own. যে আমার কি অনেক টাকা পয়সা ছিল? You see how one gets rich. আমার আসলে অনেক কিছু ছিল না, তুমি জানো, কিন্তু তুমি দেখেছো যে আমি কিভাবে আস্তে আস্তে অনেক টাকার মালিক হয়েছি। You know how one gets rich. Let each one bear his lot. যে সবাই সবার ভাগ্যে যা আছে তা আসলে পেয়ে যাবে, ভোগ করতে হবে। They were born poor, lived poor, and poor they died. He is saying about his parents that they were born poor, they lived poor, and they poor died. And I have labored somewhat in my time and not been paid profusely. Andrea del Sarto is saying that he worked a lot in his time, but he was not paid profusely. সে অনেক পরিশ্রম করেছে, কিন্তু তার পরিশ্রম অনুযায়ী যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তার পাওয়ার কথা ছিল সেটা আসলে তিনি পাননি। Some good son paint my 200 pictures. Let him try. এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো একজন ব্যক্তি, a good son, paint his 200 pictures, so he wishes him to try. No doubt, কোনো সন্দেহ নেই, there's something strikes a balance. He's saying that there is a balance in life every time. Yes, you loved me quite enough. I know you loved me and you love me. It seems tonight. I know that you love me and it seems tonight you have proved it that you love me as you sit beside me. And we enjoyed the evening together beside the window, and it makes me amused. It makes me delight. This must suffice me here. What would one have? In heaven, perhaps. New chances, one more chance. For great worlds in the New Jerusalem. Meet at one each side by the angels read. For Leonard, Raphael, Agnolo, and me. Here, Andrea del Sarto is saying that there may have a chance in the heaven to build something for him. He is imagining a house of 4 walls in Jerusalem, যেখানে 4টা ওয়ালের একটা বাড়ি থাকবে হয়তো বা নিউ জেরুজালেমে, যেখানে 4টা
চারটা ওয়াল হবে চারজন, সেটা হচ্ছে গিয়ে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, অ্যাগনোলো অ্যান্ড হিমসেলফ অলসো, যে চারজন বিখ্যাত পেইন্টার, চারজন বিখ্যাত পেইন্টার মিলে জেরুজালেমে একটা চারটা দেওয়াল তৈরি করবে। টু কভার দ্য থ্রি ফার্স্ট উইদাউট আ ওয়াইফ। এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল অ্যান্ড অ্যাগনোলো, Agnolo means Michelangelo, they were unmarried and they had no wife. So three first without a wife, he is mentioning it, and next he is saying while I have mine, but he is saying that I had mine because he is married to Lucrezia and he has a wife. So still they overcome. এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন though they overcome me as a painter and they were so famous as a painter because there's still Lucrezia, but I have also Lucrezia. It is his another possession, লুক্রেজিয়া, যে সে বিয়ে করেছে, তার ওয়াইফ আছে। লুক্রেজিয়া হচ্ছে তার আরেকটা পাওয়া, অ্যাজ এ চুজ, যেহেতু আমি চেয়েছিলাম তোমাকে এবং পেয়েছি, এটা আমার আরেকটা পাওয়া। Again the cousin's whistle, go my love. Here we can see that the cousin's whistle is here, and Andrea del Sarto is saying to his wife that go my love. He is giving permission to her to go to her cousin. Here ends the poem. And so dear students, I hope you have enjoyed this poem very much, because it is like a story of Andrea del Sarto and his wife, and you know that he was living in France and he left France and moved to Italy, um, to earn more and to live a kingly life. But he failed here because he loved his wife very much, but his wife betrayed him and she has another extramarital affair to her friend. And the poem ends here, where we can see that Andrea del Sarto is saying to his wife, go my love. So dear students, so that's all for today. Thank you all for staying with me. Stay home, stay safe.